First thing, identify the subject, identify the verb, and the next words will eventually follow. Try to just put a question mark at the end of the statement and try to rearrange it. The sentence structure will completely change. There is no do form, there is no 5 W's and 1 H. It is with was. Hello, hi, namaste, and welcome to Vidhyaashram, the Temple of Excellence. I am Nandakishore, Faculty of English in Vidhyaashram, Mysuru. In my previous session, I had discussed about letter writing. And in today's session, I'm going to talk about word order. Let us start with today's session, word order. What do you know about word order, or what is word order? Word order refers to the way words are arranged in a sentence. The standard word order in English is subject, verb plus object. You should be knowing this. That is the reason I discussed about subject and verb and agreement. But in word order, you should know what is subject, verb and object. To determine the proper sequence of words, you need to understand what the subject, verb and objects are. This is a principal rule, the first and foremost rule you should know. Before you put the words in sequence, you should be able to identify subject first, what is a verb, and how both of these two go along with objects. Let's start solving the exercises here. Rearrange the words to make affirmative sentences. What is the meaning of affirmative? Being positive. Affirmative is yes, positive. Now, according to the rule, you should be able to identify the subject here. First sentence in your workbook is like, I, you. So this is how you can expect a question in your examination for 1 mark. You might be wondering, what will 1 mark do in my life? How does it change my life? Yes, of course, definitely, indeed, it carries a lot of weightage in your life. 1 mark can fetch you a seat. 1 mark can put you on the top. 1 mark can grab you the first rank, and also 1 mark for few students can make them fail in the examination. Just remember these words. I had been telling this many a times. 1 mark can change your life. First thing, you need to identify the subject. What is the subject here? I is a subject. What is verb? Like, you as object. So of course, if you rearrange it, I like you is the answer. It cannot be you like I. It is I like you. Let me just give you a simple trick or simple idea to identify the subject very easily. When it comes to affirmative, subject will be either noun or pronoun. So you know what is a noun. A noun could be name, place, animal, things. It could be name, place, animal, things. Pronoun, as you know, it could be singular or plural. Pronoun initiate, I, you, we, they, them, themselves. These are the pronouns you could easily identify. The very first thing, if you do that, it's going to be easy for you to follow the next sentence or the next words which are in the sentence. Second one, very first thing, remember subject. I speak French. You should know a rule when you're writing the language name, the city name, the first letter of the word should be in caps. Third one, you know, he, as I already told you, subject is going to be noun or pronoun. He hates. Hate is verb. He hates pigeons. This is the simplest rule you can follow. The girls sing a song. The girls
sing a song. Again, the subject is we sell flowers. This is the easiest way you can remember, you can follow. First thing, identify the subject, identify the verb, and the next words will eventually follow. Now, you and me are the subjects here. So, how are you going to identify? Very first thing I tell my students is, don't start writing. The moment you feel the answer is right, don't start writing. What you can do is, try to interchange the words in the sentence, and only when you are satisfied 100% that this is the right answer, and I strongly believe that I'm going to score 1 mark and I'm not going to make any mistakes, you are liable to write your answers. I have seen plenty of students making this mistake. They start writing the moment they feel, okay, this is the right answer, they start writing. They realize it later, okay, the answer they have written is not right. They are going to scribble it. Scribbling is not a good thing. Let me tell you, those students who are planning to score 10% in second PUC examination, or in the first PUC examination, or in the any examination for that matter, don't scribble it. Nobody is going to cut off a mark for scribbling, but to be on a safer side, your NEET presentation can also fetch you half a mark more, who knows. So, try to identify, try to interchange the ideas. You, to, me, he, wants. Okay, there are 3 pronouns in this case. Let us say he. He wants you to see me, or he wants me to see you. Either way, it's fine. Let us say he wants me to see you, or he wants you to see me. Either way, it's fine. I'm telling you again, either way, it's fine. But while interchanging the words, the segments, it should give a grammatical correct sentence. Let's start solving this. He wants me to see you. Done. Or else, he wants you to see me. He wants you to see me. Either way, it's fine. 7th one, you can, okay, it is you can feed my cat. Remember, we are solving affirmative sentences. Let us say, how can you change this sentence into question? For example, let's imagine, just for a fraction of a second, let us imagine there is a question mark at the end of the sentence. A punctuation mark is given. If you ask me, sir, will this punctuation mark taken into consideration? Will it be taken into consideration? If you ask me this question, my straight answer would be yes. Each and every punctuation mark has got something to perform. It has got a function to perform here. How will the sentence change from affirmative to negative? Let me just rearrange this. The sentence is given here and the answer is, you can feed my cat. Full stop. We have not taken this punctuation mark into consideration, or we have not taken this question mark into consideration. After taking this question mark into consideration, the sentence will change. The sentence reordering will change. How? Can you feed my cat? Question mark. Let me write it here. Can you feed my cat? Question mark. Just a simple question mark can change the statement, the positive statement, into negative. So that's why punctuation marks are very important in sentence reordering or word order. 8th one. My possessive noun, pronoun, my sister
has got a dog. Full stop. This is a statement now. This is positive. As I told you with the previous sentence, try to just put a question mark at the end of the statement and try to rearrange it. The sentence structure will completely change from positive to negative. Let us assume there is a question mark at the end of the statement. What will be the answer? Has my sister got a dog? Has my sister got a dog? Ninth one, you must read the book. Just observe the words here. My, you, he. These are the subjects here. Most probably, at most of the times, subjects will be noun and pronoun. 99.9% with this statements, subject will be nouns and pronouns. You must read the book. Let me explain it in Kannada. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಜಂಬಲ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಜಂಬಲ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ CBSE ಇಂದ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ತಗೋತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ಈಚೆ ಪಜಲ್ ತರ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪಜಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ರೂಲು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾವಾಗ್ಲೇ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಾಮಪದ ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮವನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ. ನಾಮಪದ ಇರುತ್ತೆ, ನಾಮಪದದಿಂದ ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಭಾಗಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮದು ಇಡೀ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ವರ್ಬ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಐ ಲೈಕ್ ಯು ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದವಾದ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾರು ಒಂದು 100 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 10,000 ಕ್ವಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 10,000 ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ 10,000 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 100-200 ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾ ಸರ್? ಎಸ್. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ 100ಕ್ಕೆ 100 ತಗೋಬೇಕು, ನಾನು ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 200 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ 20,000 ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲಿಬರು, ನಿಮಗೆ ಪೇಷನ್ಸು ಬರಲೇಬೇಕು. ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ಓದ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾರು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರೂರಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನ ಮೇ ಬಿ ಹೇಳ್ಕೊಡದೇ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನೊಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಟೀಚರ್ನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ಕೊಡದೇ ಇರ್ಬೋದು. 90% ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲೋ ಮರ್ತೋಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೂರಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಂಥ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ, ಹಲವಾರು ಕ್ವಶನ್ಸು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ನೀವು ಒಂದೊಂದೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಕಲಿತಾ ಹೋದರೆ 1 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ, 1 ತಿಂಗಳು ಸಾಕು. ನನ್ನ ಮಾತು ನಂಬಿ ನೀವು ಈಗಲಿಂದಾನೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲಿ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಮುಗಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ 1 ಮಾರ್ಕಿಂದ ನೀವು ಪಾಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, 1 ಮಾರ್ಕಿಂದ ನೀವು ಫೇಲ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ನನಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು.
ಇಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾಮಪದ ನೀವು ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಒಂದು ನೀವು ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಈಚೆ ಮಾಡಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಓದಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 10th one, we already got to know he is the subject. He wants to buy milk. ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಬ್ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಬ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಕರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ವರ್ಬ್ ಹೇಗೆ ಅಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಲಿತಾರೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ 90% ಆಫ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಪಾಕೆಟ್. ನನ್ನ ಮಾತು ನಂಬಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಟೆನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದು 4ನ್ನ ನೀವು ಕಲಿಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 3 ಮಂತ್ರಗಳಿದೆ, ಟೆನ್ಸಸ್, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕಲಿತ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. Next one, negative sentences. We spoke about positive sentences. How will it be to frame a negative sentence? They have given some extra instructions. What are those? Arrange the words to make negative sentences. Place time expressions at the end of the sentences. What are these time expressions? Let me explain it here. See, ಈ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ PUC ಯಲ್ಲೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ರೂಲ್ ವಿಚ್ ಸೇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ರೂಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್. ವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಸ್ ನಾಟ್, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ our holiday at home next year. I had been telling you, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, try to identify the subject. The very first rule you have to follow is to identify the subject and the verb and the object. ಇಲ್ಲಿ I ಇದೆ, him ಇದೆ, so 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. Which one will you choose? You prefer choosing I. Usually I ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. I, ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. I did not see him at the disco last night. I did not. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇದೆ, ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ I did not ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ I did not ಅಂತ ಬರೆಯೋದ್ರ ಬದಲು I didn't ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ? 99.9% we don't have any problem. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬರಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಪ್ರಿಫರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಬೆಟರ್. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಹಿಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಎಟ್ ದ ಡಿಸ್ಕೋ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರೂಲ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಹಿಮ್ ಎಟ್ ದ ಡಿಸ್ಕೋ, this is grammatically perfect sentence. At the disco last night. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ರೂಲ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವರ್ಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ವಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ going to a party tonight. We are not going. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ಲೂರಲ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್
verb we choose are not ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು negative sentence. We are not going to a party. We are not going to a party tonight. Next one, where is the subject? She. Start writing. She will. She will not ಅಂತ ಬರಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ we are talking about negative sentences. She will not send. She will not send you the letter next week. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? Can't we frame the sentence with a word beginning with next week? Will it be a problem? Yes, of course. The rule says always the time expressions, the time references should be at the end of the sentence. What happens when you frame the sentence with next week in the beginning? Next week she will not send you the letter. We Indians have this habit of putting this time expression in the beginning of this sentence, or placing the time expression in the beginning of the sentence. But that is grammatically wrong. Though it seems correct, it is grammatically wrong. He ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು subject. He did not tell you the truth. Tell you the truth yesterday. Sixth one, I'm not going to write it. I'm just going to mark 1, 2, 3, 4. I'm just gonna number them. We ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು subject ಸಿಕ್ಕಿದೆ. We do not want to go to the cinema tonight. Tonight is also time reference. We do not want to go to the cinema tonight. Pretty simple. Seventh one, he ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು subject ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮಗಾಗಲೇ. He did not play the piano. He did not play the piano on Sunday. Next one, she ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು subject. She is not in England now. Now ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ now is time expression. Now she is not in England is also fine, but as the instructions being given there, we have to follow the instructions. According to that instruction, it is she is not in England now. Now ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು time reference. I is subject. I do not. Negative ಇರುವಂಥದ್ದು very easy. I do not eat ice cream in winter. Easy. Last one, we do not have time. We do not have time right now. ನಿಮಗೆ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪಿಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮೈ ಪೇಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೂಲ್ಸ್. ಈ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೀವು 1 ಮಾರ್ಕನ್ನು ಆರಾಮ್ಸೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಏನು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ವರ್ಬ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಈಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ಕೀಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಬ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್ ಏನು ಸರ್, ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಉದ್ದದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬರೆಯೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಬರೆಯೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು? ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬರ್ ಹಾಕೋಬೋದಾ? ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಪೆನ್ ಅಥವಾ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಕೂಡ ನೀವು ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಹೇಗಪ್ಪ ನಾವು ಈ ಶುದ್ಧ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ, CBSE ಇಂದ ಬಂದಿರೋರಿಗೆ, IGCSE ಇಂದ ಬಂದಿರೋರಿಗೆ, ICSE ಇಂದ ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ? ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ರೂಲ್, ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಐ, ವಿ, ಯು, ದೇ, ಈ, ಶಿ, ಇಟ್, ಕಿರಣ್, ಕರಣ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾಮಪದ, ಇವೆಲ್ಲ ಸರ್ವನಾಮ ಮತ್ತು ನಾಮಪದಗಳನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಹುಡುಕಿ. ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು, ಈಗ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ರಿಯಾಪದ. ಈ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಎರಡನ್ನ ನೀವು ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೋಬಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಒಂದೊಂದೇ ವರ್ಡ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥವ್ರಿಗೆ 2-3 ಸಲ ಬರೆದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರೂ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 mark. Next, look at this instruction. Rearrange the segments to form questions. Questions ನ ನೀವು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ನೀವು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಇವಾಗ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ? ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಬಿಫೋರ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಹೇಗಪ್ಪ ನಾನು ಮಾಡಲಿ? ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ? ಯು ಶುಡ್ ನೋ 5 W's and 1 H. 5 W's and 1 H. What is this? What, why, when, where, who and how. ಈ 5 W's and 1 H ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ 1/4% ಇದು ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈಸ್, ಆಮ್, ಆರ್ ಅದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ವಾಚ್ ದಟ್ ಮೂವಿ? ಹಾಗೂ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡೂ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಡ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಮೂವಿ? ಡಸ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್? ಸೊ ಡೂ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ, 5 W's and 1 H ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಹ್ಯಾವ್, ಹ್ಯಾಡ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ಸ್, ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ of the jungle lords? Let me write it. Did the man accept the judgment of the jungle lords? Question mark ಬರಲೇಬೇಕು. Punctuation mark, either it is full stop, question mark or exclamatory mark. For that matter, it could be any other punctuation mark. ಬರಲೇಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ರೈಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟರ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಡೂ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಹ್ಯಾವ್, ಹ್ಯಾಸ್, ಹ್ಯಾಡ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು,
ಮತ್ತು 5 Ws and 1 H ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಇದೆ. ವೈ ಡಿಡ್ Mara tie the creeper to a tree? Simple. Question mark. Why did Mara tie the creeper to a tree? Next one, was the thief. Illi nimge 5 Ws illa, 1 H illa, do form illa. Enide illi was. You can see was. What can you see here? As I told you before, there is no do form, there is no 5 Ws and 1 H. It is with was. Was the thief really humane in his attitude? Was the thief really humane in his attitude? Question mark at the end. Compulsory. Fourth one, ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಡೂ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಂದು ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬರೀರಿ. ಯಾರಿಗೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ಬರ್ದ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ಸರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಡಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯಾಪದ. ಡಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಟು ರಿಲಿಜಿಯನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಆಚೆ ಈಚೆ ಮಾಡಿ. ಡಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟು ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್? ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್. ಡಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟು ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್? ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ವಾಸ್ ಮಾರಾ. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಈಸ್, ಆಮ್, ಆರ್, ವಾಸ್, ವರ್, ಇದು ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಈ ಒಂದು ವರ್ಬ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಾಸ್ ಮಾರಾ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ madman? Was Mara treated as a madman? Did Douglas retain his self-confidence? Question mark at the end. Compulsory. Did Douglas, Frederick Douglas ಅನ್ನುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪೋಮ್ಸ್ನ ಫುಲ್ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್, ವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ ಓದ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಈಸಿ. ವೈ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ವೈ ಡಿಡ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ commit suicide? Question mark. How does the narrator go to Verona? How does the narrator go to Verona? Ninth one, what did the boys do during German invasion? Question mark. Is love, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದೆ, ಈಸ್, ಆಮ್, ಆರ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಪದಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಪದಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ಲವ್ ಆಫ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕ್ರೂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್? Question mark. This is pretty easy. Identify auxiliary verbs, 5 Ws and 1 H, has form and have form and do form. You can find an answer for these kind of framing the questions very easily. Next one. Who broke the window? How is your grandmother? Did she do her homework in my room? Question mark, question mark, question mark everywhere. 14th, ಇಲ್ಲಿ does ಇದೆ, when ಇದೆ. Remember, you can expect two answers in the same
statement. Two answers ಅಂದ್ರೆ do form ಇರ್ಬೋದು, when ಇರ್ಬೋದು, 5 W's ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. So it is when. Try to start the sentence with does. Does the train leave Talaguppa station when? Now. So you have to include when. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತಾಗ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಒಂದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್. You cannot add, you cannot remove or delete any of the punctuation marks or any of the words in this segment. Even this is a rule. ನಾನು ತುಂಬ ಜನರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್. Whatever is given there, you should reframe it within those words. So when does the train leave? When does the train leave Talaguppa station? When does the train leave Talaguppa station? Does Babar Ali conduct? No. See, ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಹರಿಬರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅಂತ. Let us say, where does Babar Ali conduct classes? See, being a teacher, even while teaching, we are in a hurry to teach and make mistake. Of course, in your examination, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ. It happens. Mark my words. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ, you have to scribble it. Those who don't want to scribble it, don't be in a hurry. Take the answers. Make sure the answers are correct. Only then you start writing. 16th. Which ide? So should we start with which? Which creeper has been cursed by a sage? Or by which a sage? Highly impossible. So we are going to start with which. Which creeper has been cursed by a sage? Which creeper has been cursed by a sage? The more examples you take and solve, the better marks or more marks you can score in your examination. Next one, there are few other instructions. Rewrite the following sentences using the word or words in brackets. Illi bracket alli words ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೀರೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ? Just to remove ಮಾಡಿ ಬರೀತೀರಾ? Are you just going to remove the brackets and rewrite the sentences? No. You have to make use of this word or the words which are at the end of every sentence, and you have to rewrite it. You have to rewrite it to make this sentence a meaningful one. Let me just do it. No one knows about this. Full stop. It's a secret. So at the end of the sentence, really ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. They have given the word really. So where do we use this word really? Let's use this word really somewhere in the beginning of the sentence, or in the middle of the sentence, or at the end of the sentence. Let's solve this. No one knows about this. It's really a secret possibility. Really no one knows about this. It's a secret. Even this is a possibility. No one really knows about this. It's a secret. See, I'm just framing the sentence in 3 different ways. No one knows about this. Really, it's a secret. Correct. You can place this word. Really, no one knows about this. Really, no one knows about this. It's a secret. Or, no one really knows about this. It's a secret. Try to listen to it. So that's how we can frame the sentences. Using simple word, just placing them in between, in the beginning or at the end. The words which you have taken here, by placing them maybe in the beginning, in the middle, or at the end, or wherever it suits. Second one, she told him
once. She told him once only is given in the bracket. Let's place this word wherever it suits. Only she told him once. Only she told. Remember, only. She was the only one who told him once. Or atava she told him only once. ಅವಳು ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಹೇಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಓನ್ಲಿ ಶೀ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಒನ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಶೀ ಟೋಲ್ಡ್, ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಶೀ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್. ಅವಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದು, 2-3 ಸಾರಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ. It seems very funny when we put this word or place this word somewhere in between, somewhere in the middle, somewhere in the beginning or at the end. So ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಐ ಈಟ್ ಅ ಲಾಟ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ಈಟ್ ಅ ಲಾಟ್, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬ ತಿಂತೀನಿ. ಆಲ್ವೇಸ್, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. I eat a lot always. One and the same. Always I eat a lot is fine. I eat a lot always. Third sentence ide, frame ಮಾಡಬಹುದು. I always eat a lot. Just ಇದನ್ನ ಬರಿತೀನಿ. Always I eat a lot. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಟ್ ಅ ಲಾಟ್. ಐ ಈಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. And I have placed it here in the middle or just between 2 words and at the end. ನೀವು ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀರಾ ಆ ಪದದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ಈಟ್ ಅ ಲಾಟ್, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ತುಂಬ ತಿಂತೀನಿ. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಟ್ ಅ ಲಾಟ್, ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಐ ಈಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಆದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೀನಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓನ್ಲಿ ಶೀ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಒನ್ಸ್, ಶೀ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ one simple word is very important while speaking. It could be anything. It could be any language. ಯೂಶುವಲಾಗಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ 70% ಆಫ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಟ್ ಯು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೀಚ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೈ? ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ರೀಫ್ರೇಮ್ ಇಟ್. ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೈ ಹಾರ್ಡ್? ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ನೀನು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀಯಾ? ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಹಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೈ? ನೋ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಯು ದಿಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಯು ದಿಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಯು ದಿಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಅದು ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಯು ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಯು ದಿಸ್, ನೋ, ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಯು ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. 3 ಥರ ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ರೀಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಅರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಕಳೆದೋಗಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ವೆರೆವರ್ ಯು ಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್, the meaning of the sentence should remain the same. I have been to Mumbai. I met my friend. 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ದೇರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪದ ಇದೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದೇರ್. ಸೊ ವೇರ್ ಡು ವಿ ಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್? I have been to Mumbai.
there I met my friend. Good possibility. ನಾನು ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. I have been to Mumbai, I met my friend there is also good. The meaning is not changing. Can we reframe it in some other way? I have been there to Mumbai. No. So only two possibilities. I'm not going to tell this story again ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. See this sentence, observe this, very important. I'm not going to tell this story again. Remove this full stop and write this word. I'm not going to tell this story again. ನಾನು ನಿನಗೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿನ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. Be attentive. ನಾನು ಈ ಸ್ಟೋರಿನ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. Again, I am not going to tell you this story. Again, I am not going to tell this story. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಬೀನ್ ಟು ಚೆನ್ನೈ ಎವರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಸೊ ವೇರ್ ಯು ಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಬೀನ್ ಟು ಚೆನ್ನೈ? ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ಯಾ? ಹೋಗಿಲ್ವಾ? ಹೋಗಿ ಬಾ. Have you been to Chennai ever is also correct. But most, the perfect grammatical sentence is, have you ever been to Chennai? 9.1, I have never tried this method before. I have never tried. Before, I have never tried this method. So before, I have never tried this method. Atava, I have never tried before this method, not possible. I have before never tried this method. Tumma jana use ಮಾಡೋದು ಕೇಳಿದೀನಿ, but wrong. The perfect grammatical sentence is, I have never tried this method before. Before ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು time reference. ಅದು end of the sentence ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. 10th one, we saw a film last Wednesday. We saw a film last Wednesday is perfect. Last Wednesday we saw a film. ಅದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಟೈಮ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ at the end of the sentence. We saw a film last Wednesday. 11th, the cat is playing in the garden. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರೀಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕೇ ಆಗಬೇಕು. The cat is playing in the garden, question mark, possibility. Adre, it makes a sentence. Ma'am came. We have the tendency. Ma'am came. So looking at our expressions, the opposite person will identify whether we are asking question or whether we are making statement. If I am not making any expressions or not showing any expressions on my face, try to observe me. Ma'am came or sir came. What will the listener get to know? Will he get to know I am making a statement, or will he think that I am asking him a question? Looking at the expression, obviously he will think that I am making statement. Now, here you have to place the words in between the sentence. Is the cat playing in the garden is the right answer. Is the cat playing in the garden is the right answer. They can remember. Never ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. They can never remember. Likewise, you go on adding it. The old man waited for a bus. No. Edit. The old man waited for us eagerly. ಹೇಗೆ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? The old man waited for us eagerly ಅಥವಾ the old man eagerly waited for us. Second type of sentence. Shake before use. Well ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. So where are we going to use it? Shake well before use. Well shake before use, it doesn't make sense. 15th, we do not understand still. We do not still understand or still we do not understand. Either way, it is fine. Next one, there are instructions given here. Rearrange the jumbled segments to form meaningful sentences. I have already given you plenty of explanation, so I'm just going to hurry with this part of exercise. We ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು subject. We found. First one I'm going to write it. The next one I'm just going to orally tell you. You can do it on your own. We found some interesting books
interesting books in the library. In the library. Second sentence ali question mark ide. Observe it. So you have to frame the question. How does Sham play football every weekend? Done. Third one. They are building a new hotel opposite the park. Fourth, we know subject, I remembered his name after a few minutes. Fifth one, please write your name at the beginning of the page. Very tricky, but you can solve it. Sixth one, I go to the mosque every Friday. Seventh one, why, question mark ide, observe madi, why did you come home so late? Eighth one, I am going to where? I'm going to London next week. I'm going to London next week for a few days. Ninth one, you didn't, okay, I didn't see you at the temple on Saturday evening. I didn't see you at the temple on Saturday evening. 10th one, the procession went around the church. Remember, the procession is the subject. Meravanige church na sutta hogittu. It is not the church which goes around the procession. Compare. At the end of this word order sheet, there is something called compare. Try to remember this. I've already given this explanation. Only he lent me 50 rupees. He and nobody else lent me 50 rupees. Only ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು first ಅಲ್ಲಿ place ಆದಾಗ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. He only lent me 50 rupees. He only lent me the money. He didn't do anything else. ಅವನು ಮನಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟ, ಬೇರೆ ಏನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. He lent me only 50 rupees. 50 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಏನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. He lent me only 50 rupees. He didn't lend me more than 50 rupees. ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. He lent only me 50 rupees. ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. So this is how the sentence structure will change. The meaning of the sentence will change according to the usage of a single word in between or in the beginning or at the end of the sentence. This is it for today's session. I hope I have given you plenty of explanation, plenty of tips to follow to score 1 mark. Keep practicing. In my next session, I'm going to go ahead with sentence correction of sentences. Until then, keep practicing. We'll meet you in the next session. Have a good day.